Holla. Hola, gracias por acompañarme en la primera edición del programa, Aquí tu servilleta Yesenia, la Very Boo, para darte lata un ratoncito, Me conoces de la radio y las redes sociales y ahora te traigo este programa con lo último del mundo buctero, Entrevistas y mucho cotorreo para que te la pases bien conmigo, ¿sale? Va. Pues vámonos recio a premios los más perrón del 2013, donde me encontré en la alfombra roja la agrupación más consentida de Chicago, la banda más caliente, el cantante legendario que recibió un reconocimiento de 25 años de trayectoria, Vámonos a la alfombra roja. Bueno, muchachos, aquí estamos con mis amigos de Alerta Cero, que son los consentidos ahorita de Chicago. Ustedes están por donde quiera, se van de gira y luego son como muy consentidos aquí en Chicago. Entonces, pues, yo quería saber, hay muchos locales, pero no se pueden presentar mucho aquí en Chicago porque a veces no reciben el apoyo de la radio, de las personas. ¿Cómo le haces para mantener ese apoyo de la gente aquí local? Bueno, que les saludos amigos de Alerta Cero, contentísimo de estar representando por acá lo más perrón. Yo creo que es un orgullo para nosotros representar Chicago y unos premios tan importantes que le dan el reconocimiento al talento local. Y pues Alerta Cero que haciendo presencia y esperamos pues que esta noche sea una noche inolvidable para toda la raza por acá que siempre pone su granito de arena para estos grandes premios. Ya sabemos que hay premios en California, premios en Texas, en Las Vegas, en Miami, pues ahora representando acá a Chicago en estos grandes premios, ¿no? Ahorita son alerta al cienazo, no Alerta Cero nada. Andamos bien al tiro acá para toda la raza. ¿Y cuál premio se quiere llevar esta noche? Pues mira, estamos 3 nominaciones. Mejor video, mejor canción y Orgullo de Chicago. A mí me encantaría llevarme Orgullo de Chicago porque hemos trabajado mucho para lograr eso y esperamos que toda la gente haya votado, que nos haya apoyado y esperamos llevarnos ese premio para dedicárselo a todos los fanáticos, ¿no? Pues definitivamente, yo pienso que ustedes sí son el Orgullo de Chicago, pero sí se nota todo el apoyo que han tenido todos sus fans, así que suerte muchachos esta noche y ojalá que se la lleven, Gracias, no, pues aquí estamos contentísimos tirando party un relajito, pues ya estamos listos para subir al escenario y pues esperamos llevarnos de perdida, si no es uno, los 3 premios, ¿cómo no? Hierro. Pues aquí estoy con el de la noche, se acaba de ganar un reconocimiento de 25 años de carrera y todavía se ve bien joven, Muchas gracias. ¿Qué se toma? ¿Qué se toma? No, muy contento de estar acá, la verdad que no me lo esperaba, a mí me invitaron para participar, ¿verdad? Apoyando a todos los nuevos talentos y pues mira, me llevé la sorpresa de que me dieron ese reconocimiento, pues, muy agradecido a mi compadre Pedro Iván. Aprovecho para saludar a mis ahijados, que no los he visto todavía, pero un saludo para mis ahijados, a mi comadre, a toda la familia. Pues fue un momento muy sentimental, vino su hija Yara y cantó con usted, es la primera vez que yo la he visto y luego se presentó aquí, ella también canta, tiene una tremenda voz, así que ¿cómo fue eso de recibir un reconocimiento de 25 años y luego tener aquí a su hija? Pues aparte, fíjate, de que mi hija me entregara ese reconocimiento, es algo, no te lo puedo explicar, se siente algo muy bonito que hasta se me hizo gordo aquí la garganta, y yo soy muy valiente para todo eso, pero ahí sí me ganaron porque de verdad que fue una sorpresa. Y pues son emociones muy bonitas y que ahí me van a quedar para siempre. Y gracias a Chicago, gracias a todos ustedes, a todos los medios, porque por ahí ustedes son cómplices, porque yo sé que ya sabían por ahí lo que me iban a hacer y mira, qué bonita sorpresa, gracias. Pues aquí tenemos a su hija Yara, la preciosa. A ver, Yara, ven. Venga para acá. A ver, ¿tú sabías que le iban a dar este reconocimiento a tu papá? Por supuesto, si no alguien me quedó en el stage así. ¿O ya sabías? Sí, ay, ya sabía. Mañana te voy a dar unas nalgadas. El premio, no me iba a llegar. Ay, ¿qué pasó? ¿Y cómo te sentiste de haber venido aquí? Le dieron ese reconocimiento a tu papá y luego te presentaste y era nada más que preciosa, ¿te ves? ¿Cómo te sentiste, pues? Muy orgullosa de mi papá. ¿Qué puedo decir? Es un artista en todos los sentidos y es mi gran maestro, mi gran papá. ¿Qué es lo que más has aprendido de tu papá? Practicar y demostrarle a la gente que eres artista para ellos, no para ti mismo, sino para el público, que te quieren y te abren los corazones. Estoy con la banda caliente, que se acaba de ganar un premio, muchachos, una de las bandas
bandas mejores de Chicago, Felicidades, ¿cómo se sienten? Oye, pues más que nada súper contentos y agradecidos con el público, con la gente que votó. Y a ustedes, que el apoyo que nos dan en entrevista y en radio y para allá y para acá, pues es lo que nos hace echarle ganas. Ahí quedaron premios, los más perrón, en el Olympic Theater de Cicero. Ahora vámonos a las calles de Chicago, donde Checo Torreo con la gente. Y pues ya que estamos en el tema de eventos y bailes, yo les quise preguntar qué en verdad opinan los hombres del vestuario que usamos nosotros las mujeres en los antros, aguas. Vamos a ver qué dijo la raza y ojalá no hablaron de ti. Para mí no me gusta cuando se ponen las faldas largas, tampoco cuando se pintan mucho en las caras, cuando se ponen mucho perfume, no me gusta. ¡Auch! Esta dolió, pero de todos modos, aquí hay cero agüite. De todos modos, los hombres no se quejan con las mujeres que estemos pasaditos de sexy, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes que en nuestro idioma hay muchos dichos. Ya sabes, para que cobijas, no manches, no que no tonabas pistolita. Eso es mi favorito, Pues en honor del famoso dicho, te traigo el segmento donde vemos videos de cuando la gente totalmente truena, Hoy se trata de cuando las mamás mexicanas atacan. Ahora, vamos a ver. No, que no tronabas pistolita. Estamos limpiando el cuarto. ¡Oye, ábrela! ¿Por qué? Que la abras, dije. No, estamos limpiando el cuarto. ¿Por qué no limpiaste allá abajo? ¿Dónde? ¿Por qué no te pusiste a lavar el trastero que está abajo? Me acabo de levantar. ¿Para qué te acabas de levantar? En vez de estarse haciendo allá, ¿cómo no se ponen a limpiar? Me estoy limpiando el cuarto. Sí, ya. Madre, ya me tienen hasta la parado. Ok. Pusiste a lavar el trastero. ¿Cuál trastero? Allá abajo a limpiar la cocina. ¿Por qué no te pusiste a limpiar? Porque agarré algo de comer, desayunar. Sure, I didn't get caught. Y'all crazy? Yes, your mother. Not crazy. Oh, shit. Hey, a mí no me estás sacando. Hell, you're a little scary. Scary. Crazy, dude. She almost killed me right there. Give me a heart attack. Well, Bobby, keep that sign straight inside out. Oh. It's a mess in here. Still there, because I need to run back in there. Okay. So don't get in my way, because I'm going to have to run back in there. No estás sacando fotos. No estoy sacando fotos. ¡Ey, sácate con... No, que no tronabas pistolita. No, hombre, ese sí que me dio miedo, Con todo respeto, señora, pero ojalá que no salga siendo mi suegra un día, Hijo de su nombre, usted le da miedo a la Llorona. Oye, pero ya que se nos quita el miedo un poco, vamos a agarrarnos a carcajadas mejor, ¿verdad? Oye, aquí te traigo un video, si te acuerdas del jabón lirio que usábamos en el rancho. Bueno, pues yo todos esos años he pensado que se usaba para bañarse también uno, ¿verdad? Pues vamos a ver. Cuando mi mamá me mandaba por 3 meses allá a Palestina, Durango, a mi hermano y a mí. Él tenía 13 años, yo tenía 4. Él se encargaba de llevar a las vacas a pastorear y pues yo me encargaba desde las como 5 de la mañana. Mi abuelito David me despertaba a ordeñar las vacas y yo le daba la leche a mi abuelita y ella pues hacía el almuerzo y ya después yo me encargaba de irme al gallinero a sacar los huevitos del gallinero para desayunar. Entonces, a lo que voy, ya después en la hora del lonche, mi abuelita me mandaba a lavar la ropa con esto. Y si no estaba lavando la ropa, pues me estaba bañando yo misma con esto mismo. Hoy luego también lo puedes usar para lavar a tu perrito. Yo lo voy a usar para lavar a mi perrita que se llama Barbie. También lo puedes usar como defensa propia por si un ladrón entra a tu casa, se la avientas, vámonos, canijo. Suelo.
Ay, estufas, es segmento de a carcajadas para nosotros que nos gusta agarrarnos a puros carcajadas, ¿verdad? Así como las comadres en un baby shower, ¿verdad? Bueno, pues eso fue todo por mi parte. Gracias por aguantarme. Para la próxima tendré más entrevistas con tus gruperos favoritos y mucho más cotorreo, ¿eh? Por mientras, métete a yesenialair.com para lo último del mundo bupero, fotos, video y conéctate conmigo directamente, ¿eh? Ojalá que ese tiempo con tu amigaza Yesenia Álvarez, la Berry Boop, te pareció fine, very good, very good, very good. Y me acompañes para el próximo segmento que estará en inglés, ¿eh? Pero por mientras, ¡Holla! Thanks for letting me come into your living room. I hope you like this first episode of The Holla Show. I have a lot to share with you, including the latest in events, interviews, and I hit the streets to ask, what do men really think of what us women wear in the clubs? So kick back, we're about to have a lot of fun here with your girl, Yesenia Betty Boop Alvarez. Holla! And well, you know the Midwest is known for its brews, and I had the chance to go to the annual BeerHoptacular event here in the South Side in Pilsen at the Lacuna Lofts, where over 150 vendors of beer were together all at once. It was a lot of fun, so check it out. I'm here with Eric from the Samuel Adams booth, and you're telling me that you got something new that's coming out next year? Yeah, we're coming out with a brand new West Coast IPA called Rebel IPA. It's going to hit draft in January. Package for like supermarkets and liquor stores in mid to late February. Have you tasted it already? Oh yeah, it's great. We got a pouring draft special tonight, first time. So how many people have already tasted it? God, I think everybody. Everyone's coming up going, Rebel IPA, please. I'm here with Josh, Nick, and Marty of Hopped Up Craft Beer Tours. And well, tell me a little bit, what is a craft beer tour? What we do is we visit 3 craft beer breweries. They actually get tours of the back of the brewery, and then each brewery you get 3 to 4 samples per brewery. Usually the tours last anywhere from 4 to 4.5 hours. You want to know what's the best thing about a beer fest? The bourbon. How did you get into this shindig? So I'm a beer guy at heart. I'm a home brewer, and I got a great cellar of beer at home, and the opportunity came across and said, hey, do you guys want to be part of BeerHoptacular? And I said, I'm absolutely in. 4 Roses sounds kind of manly. 4 Roses bourbon. Do you get more women that come up to the post, or is it more men? So initially we had a lot of men coming up, and then I started also having some Kentucky bourbon balls that were sent in from DB Bourbon Candy down in Lexington, Kentucky. So we actually have some chocolate bourbon balls that are made with 4 Roses single barrel and chocolate ganache. So when you have chocolate at your booth, you get a lot of women that come up here. So I'm here with Mike of Clown Shoes, an actually very, very interesting company. Tell us about the company. Well, basically, it's a brewery out of Ipswich, Massachusetts, just outside of Boston. It's been a brewery for a few years, but I've been in the Chicago market now for a couple years, and we're here. We're BeerHoptacular, just trying to promote them. And right now, what you're actually promoting is this beer called Galactica. Tell us about that. Galactica, it's a double IPA brewed with Galaxy hops, which is a hop variety out of New Zealand. It's fantastic. It's a cousin to Citra hops. But really nice beer, and probably one of my favorite beers that they've ever made. What about all the vampire lovers? Right now, during the fall release, you got the Vampire Slayer. Tell us about that. That was the beer that they put out before Halloween. So it was a beer they wanted to showcase the kind of like the creative nature of Clown Shoes. And all their names have something kind of fun about them. Fable Dolo, or you can call me Solo Dolo, or you can call me Junior 93 XRT, or you can call me Mr. and Mrs. Pink. What are you drinking? I'm not sure. Probably one of these vendors from up in here. Shout out to Samuel Adams. Shout out to 312. Shout out to my mama. I'm here with beer drinkers Joe and Emilio, probably one of the very few Hispanic guys here. What brought you guys here? First, how did you guys even learn about this event? Our friend works at Argus Brewery. That's where we got it from. So what are you guys drinking, Emilio? Oh, no, Argus is very good beer. You know, it is very good. It's worth the money we paid. Spectacular 2013, and we're gonna interview these guys, but we're gonna do a dance solo first. Da 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 da, and that's it. That was interesting.
Honestly, it was super cold that day, but it was a packed house inside the lofts and outside under a huge tent. So if you plan on attending next year's BeerHoptacular event, start saving your money because tickets start at $100. And you know you can get away with free admission to clubs with the tags, showing up early, but what about when it comes to what you wear? I wanted to know what attire guys like for girls to wear and what they found completely #unacceptable. I head up State Street where us girls do a lot of our shopping to see what guys really think. So let's check out my unscientific poll. I don't like when girls that aren't in shape are wearing very tight-fitting clothes, showing off their extra pounds. Well, at the clubs, I don't like ratchetness. That's what we don't want to see. That's what us men don't want to see. We don't want to see all the tight stuff and it looks like you might have a yeast infection or something going on in there. You know, we like sex. Right. Well, there you go. Now we know exactly what men really think, and I mean, either way, we're still gonna wear whatever we want, and either way, girls tend to dress to impress other girls, and men dress to impress other men. So I've heard. Next time, we'll turn the tables and see what girls like and what don't they like about how guys dress. Moving right along to the segment I like to call Snorts and Giggles. Okay, so I have this thing. I didn't know I did it till I was about 17 years old, and apparently I snort when I laugh sometimes. People make fun of me, I was embarrassed and ashamed, but this is my way of turning a negative into a positive and turning my snorts into a TV segment. Cue Nelson Boys. Okay, so here we're gonna check out a video just for snorts and giggles. It's about a clingy girlfriend. You might relate, so check this video out, and I do have to warn you, you might find it slightly disturbing. Just for snorts and giggles. I'm on my way to Starbucks right now, ending the whole thing. Dude, I'm telling you, she's completely psycho. Okay, she's in my house. Alright, I'm gonna call you back. Hi, Lena. Hi. I thought we were gonna meet at Starbucks. I thought it'd be better if we just went together. Okay. Yeah. Why don't we sit down for a second? You're so cute when you're all serious. Yeah, okay. Okay, look, Lena, the reason I wanted to talk to you tonight And why are you wearing the turtleneck I got you? Okay, yeah, about that. First of all, I hate turtlenecks. I don't think I've worn a turtleneck since '99 when the Backstreet Boys came out with Millennium, which was a great CD, by the way. But second of all, I think you're a little confused about what's going on here. We've only been on one date. Yeah, and it was everything I've ever dreamed of. You've always dreamed of hooking up in the bathroom at Fatburger. Only with you, babe. Yeah, another thing. Please call me Jimmy. If you're gonna use any type of nickname, I'd prefer the Prowler. Whatever you say, honey bear. Okay, Lena, look. I just want to live in your socks so that I can be with you every step of the way. Wow. Wow. Okay, you know, I'm not sure what you think is going on here, but whatever it is, you're wrong, okay? We're not together. We will never ever be together. Sweetie, I don't understand. Okay, let me break it down for you real quick. We went on one date 2 days ago. Since then, you've showed up at my house 4 times, uninvited. You got my address from my old high school directory, which you broke into my old high school to steal. I saw it on the news. Yeah, I just love surprising you. Yeah, I was real surprised when I saw you at my window at 3 in the morning, and also when you were at my brother's birthday dinner yesterday. Oh, I told your mom I wouldn't miss it for the world. You don't know my mom. You've never met my mom. You're not even acquainted with my mom. This is just, I'm sorry, Lena, this has been a huge misunderstanding, and I don't want to sound like a mean guy, but you need to leave. Okay. Come on, sweetie. No, you're leaving. I'm staying. We're not. You gotta go. I'm not coming with you. You really are not getting this, Lena. I'm saying this is over. It's done. You need to leave now. I
I love you, Jimmy. And you're going to love me too. Okay. Just for snorts and giggles. Well, that was a video of the Clinky Girlfriend just for snorts and giggles. Now, on a more serious note, I have this thing, you might relate as well, where I can't express my feelings of emotion very well. So if I like you, chances are I'll call you an idiot. Now, that doesn't mean I actually think you're intellectually challenged. It might just mean that I find you kind of funny or even cute. But for this segment, we're gonna profile people who we honestly believe to have a couple loose screws. So I present to you the You're Such an Idiot segment. Oh my God, you're such an idiot. Okay, so let's go. The first man to make it on the list, and no, it's not Kanye. It's actually a 23-year-old man that ran inside a convenience store armed with a handgun with intention of robbing it for cash. He attacked the store clerk, fired a bullet that went through a bookcase while he tried to open the register. Panicked, when he couldn't open the cash register, he opted for, get this, one $3 can of beer. After that, he fled. Josh Setzer of North Carolina, you're such an idiot. Seriously, a can of beer? You're in jail now. You could have killed the store clerk and gotten life for murder, and you did this all for one $3 can of beer. Unacceptable. On the other hand, we're happy no one was harmed in this edition of You're Such an Idiot. And that just about does it for this edition of Holla. So you can holla at me via my social sites. You can check out all the latest in urban entertainment news, listen to me on the radio, and connect with me directly on YesieOnAir.com. In our next episode, I'll have interviews with your favorite artists, more events, a lot of fun, and you might just see me in your neighborhood asking you how you really feel about things. In the meantime, holla!